హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ కంప్యూటర్ ఆన్ చేస్తుంటే ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది. సో మీకు ఇలాంటి ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, సిస్టమ్ని రీస్టార్ట్ చేసి F8 ప్రెస్ చేస్తుండండి. F8 ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఇలా వస్తుంది. ఇలా వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏం సెలెక్ట్ చేయాలంటే లాస్ట్ నో గుడ్ ఇది ఉంది కదా, దీన్ని క్లిక్ చేసి ఎంటర్ కొట్టండి. కొడితే మీకు ఇలా వస్తుంది. సో మీ సిస్టమ్ ఎప్పుడైనా సరే సడన్గా ఇలా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకో, అంటే ఇది ఎప్పుడు వస్తుందంటే సిస్టమ్ ఆన్ ఆఫ్ అవ్వడం వల్ల, లేదంటే సడన్గా పవర్ పోతుంటుంది కదా అప్పుడు. సో అలాంటి రేర్ కేసులో ఇలా వస్తుంటుంది. సో అలాంటి టైంలో మీరు ఇలా చేస్తే మీ సిస్టమ్ అనేది రికవరీ అయిపోతుంది ఎమ్మడే. సో ఏందో ఎలానో అనేది చూడండి. ఒకసారి కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది, అయినా సరే అయిపోతుంది. సో ఒకసారి మీరు చూడండి. చూడండి, లోడింగ్ అయ్యేటప్పుడు ఇలా వస్తుంది మనకు. ఇలా అయితే రిపేర్ అవుతుంటే మీరు వెయిట్ చేయండి, దీన్ని ఏం ప్రెస్ చేయకండి. సో ఇదంతా అయిన తర్వాత మనకు సిస్టమ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. సో ఇలా ప్రాసెస్ అయ్యేటప్పుడు వెయిట్ చేయండి, ఎన్నుకోండి. సో ఇదంతా అయిందంటే ఇదంతా అవుతుందంటే మన మంచి కోసమే. సో ఇదంతా అయిందంటే సిస్టమ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా రికవర్ అయిపోద్ది. మన సిస్టమ్ మనకు డైలీలా ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట. సో వెయిట్ చేయండి. సో ప్రాసెస్ అనేది ఎండింగ్ వచ్చింది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదంతా అయిపోయింది అనుకో, ఒకసారి సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్గా. అది అవ్వగానే మన విండోస్ మామూలుగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో చూడండి, అయిపోవచ్చింది. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, స్టార్ట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా, అదే రీస్టార్ట్ అవుతుంది. చూడండి, వచ్చేసింది విండోస్ అనేది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఎప్పుడైనా సరే మన సిస్టమ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే మీరు జస్ట్ F5 ప్రెస్ చేస్తున్నాను, F8. ఆ తర్వాత నేను సెలెక్ట్ చేసింది అనుకోండి, విండోస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.